Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. The hearing for the initial appearance of Mr. Ali Koshib is now open. I would like to welcome everyone inside and outside the courtroom. Before we resort to the subject matter of today's initial appearance, I would like to recall that the Chamber has authorized video recording and the taking of photographs, and I please ask the court officer to usher the photographers and cameramen in the courtroom, if any. Thank you. You have 1.5 minutes. All right, thank you very much. Madam Court Officer, will you please call the case? Thank you, Your Honor. The situation in Darfur, Sudan, in the case of the prosecutor versus Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman Ali Koshib, case reference ICC 0205-0120. We are in open session. Mr. Rahman made a comment. Starting with the Office of the Prosecutor, I would please remind everyone to observe long pauses before intervening and speaking very slowly to allow the interpreters to translate properly, and also the communication with the detention center by video link to run smoothly. I will first start with you, Madam Prosecutor. Would you please introduce yourself and the members of your office present today? Good morning. Thank you, Mr. President. Mr. President, the Office of the Prosecutor is represented today by Senior Trial Lawyer Mr. Julian Nichols, Trial Lawyer Edward Jeremy, Case Manager Biliana Popova, and myself, Fatou Bensouda, Prosecutor. Thank you very much, Madam Prosecutor. I now turn to the duty counsel for Mr. Ali Koshib. You're invited to take the floor and introduce yourself and the members of your team, if any. Je vous remercie. Mr. Laouchi. Thank you, Mr. President. On the defense bench, I am Cyril Laouchi, duty counsel, and I'm assisted today by the representatives of the Office of the Public Counsel for Defense, Maître Xavier Jean Keita, Principal Counsel, and Ms. Vedrana Residovic, Case Manager. Thank you. Thank you very much. I also greet the representative of the Office of the OPCD. Now allow me to introduce myself. My colleagues, I'm Judge Rosario Salvatore Aitala. I've been designated single judge in this case until otherwise decided by way of a decision of the pre-trial chamber 2 dated 9 June 2020. The two other members of the chamber are Judge Antoine Kesia Mremindua, presiding judge, and Judge Tomboko Akane. Now I would like to call on Mr. Koshib to introduce himself. In light of the measures adopted by the host state and by the court in relation to the current exceptional circumstances surrounding the COVID-19 pandemic, access to the court premises is strictly limited. Safety and sanitary measures have been implemented in relation to detainees at the court detention center on the advice of the medical officer and pursuant to Regulation 155, second paragraph of the regulations of the registry,
the Presidency has approved, pursuant to Regulation 96, second paragraph of the regulations of the Court, additional temporary measures relevant to detention matters. As a result, it has been decided that Mr. Koshib is attending the hearing via video link. First of all, I would kindly ask Mr. Koshib to confirm he can properly see and hear us. Mr. Koshib, Sabah Khair, can you please confirm you can see and hear me and us? I can hear you. My name is not Koshib. My name is Ali Muhammad Abdel Ar-Rahman. I repeat, Ali Muhammad Abdel Rahman. My name is not Ali Koshib. Thank you. This is noted. We will call you Mr. Ar-Rahman then from now on. Secondly, I invite you, Mr. Ar-Rahman, to state your full name again, the date and the place of birth. Ali Muhammad Ali Abdel Rahman. I was born on the 15th of October 1949 in Al-Birdi, in a small town called Rihadat Al-Birdi. Thank you. Noting Regulation 47 of the regulations of the registry, I would like to ask you, Mr. Ar-Rahman, to confirm that a direct telephone connection between yourself and your legal counsel has been established and is currently in function. Would you please confirm this, Mr. Ar-Rahman? Thank you. Thank you, sir. I believe useful and necessary to clarify the nature and purpose of the initial appearance today. Today's hearing is not a trial. It's not a hearing regarding the confirmation or non-confirmation of charges. Evidence will not be adduced or presented, and the individual criminal responsibility of Mr. Ar-Rahman will not be therefore discussed. Pursuant to Article 60, first paragraph of the Rome Statute and Rule 121, one of the Rules of Procedure and Evidence, the scope of today's hearing is limited to 3 questions. First, the single judge must be satisfied that the person subject to the arrest warrant is informed of the crimes he is alleged to have committed. Second, the single judge must be satisfied that this person is informed of his rights under the Rome Statute. Third, the single judge must set the date on which the chamber intends to hold the hearing to confirm or decline to confirm the charges. Before proceeding, I see that the counsel is asking to speak. The floor is yours. Je vous remercie. Mr. Lauch, thank you, Your Honor. Very briefly, I would like to come back to the question you asked regarding a direct line. So far, we have been able to prepare the hearing today through video link with the assistance of an
interpreter. On the other hand, I am not informed about the existence of a direct line, making it possible for me to communicate with him. We have not used it. The second point regards the name that has been used, Mr. Abdelrahman, and I'm thankful that you have already adopted the name. Since this case has been separated, I think this file has a new number and should bear the name Mr. Alman Rahman and not Ali Kushaib, which is not recognized by Mr. Al-Rahman. Mr. Counsel, starting with your first point, I believe you have just had the opportunity of speaking with Mr. Al-Rahman. So this is fine. If you need to speak to him, then please ask the permission to me, and you will be allowed to do so, and the same can do Mr. Al-Rahman. As far as the name is concerned, provisionally I'm adopting the name Al-Rahman, but on this specific point I ask you to make submissions, because I will have also to and I give the floor now to the prosecutor to hear about this specific point. Madam Prosecutor, please. No, Mr. President, I just wanted to rectify that it's not Ar-Rahman, but Mr. Abdel Rahman. Mr. Abdel Rahman. Okay, and regarding the name on the filing, this will be checked in due course. And please make written submissions on this, because also the Office of the Prosecutor may have a say on this. Thank you very much. C'est bien noté, Votre Honneur, et ce sera fait. Je vous remercie. Mr. Lauchi, this is duly noted and it will be done. Thank you. First question, I would kindly ask Mr. Abdelrahman to whether he has been informed of the crimes he is alleged to have committed. Please. Yes, I was informed of that, but this is untrue. They made me come here following this, and I hope that I will face justice. Thank you. Thank you very much. As I mentioned earlier, this is not the hearing for presenting your defense. You will be allowed to do so in a number of occasions. This is only to, for the judge to be satisfied that you have been informed of the crimes. Thank you. And now I please ask the court officer to read out the charges as presented in the public redacted versions of the warrants of arrest, respectively issued on 27 April 2007 and 16 January 2018. Votre Honneur, avec votre... Your Honor, with your leave, Mr. Abdelrahman asked me to tell you that he was waiving his rights for the charges to be read to him today. Mr. Counsel, it is the view of the single judge that the charges should be appropriately read anyway. Thank you. Et il en sera donc fait selon votre volonté. Okay, that will be done, says Mr. Lauchi. On 27 April 2007, Pretrial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Abdelrahman is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) and D of the Rome Statute for the crimes of 1.
persecution in the Kodum villages and surrounding areas constituting a crime against humanity. Article 7(1)H of the statute. From or about 15 August 2003 to on or about 31 August 2003, Mr. Abdel-Haram, as part of a group of persons acting with a common purpose, contributed to the persecution of the primarily poor population of the Kodum villages and surrounding areas by act of murder, attack of the civilian population, destruction of property, and forcible transfer. 2. Murder of civilians in the Kodum villages and surrounding areas constituting a crime against humanity. Article 7(1)A of the statute. On or about 15 August 2003, Mr. Abdel-Haram, as part of a group of persons acting with a common purpose, contributed to the murder of civilians from the primarily poor population of the Kodum villages and surrounding areas. 3. Murder of civilians in the Kodum villages and surrounding areas constituting a war crime. Article 8(2)(c)(1) of the statute. On or about 15 August 2003, Mr. Abdel-Haram, as part of a group of persons acting with a common purpose, contributed to the murder of civilians from the primarily poor population of the Kodum طيب يا جماعة أنا أسف جدا لهذا الانقطاع، لكن الانقطاع شكله من السورس، يعني ما مننا إحنا. فنحن في انتظار معاودة
البث من الفيديو بتاع المحكمة عشان نقدر نعمل ابديت. لكن it's quite a significant day. يوم مهم جدا من ناحية العدالة الضائعة في دارفور والعدالة الضائعة في السودان. يعني اخوانا اليوم نحن بنتكلم عن 16 سنة و3 شهور ويمكن حكاية بتاعت 12 يوم من المجزرة بتاع دليج اللي هو كان قام بها كوشيب في دليج والمناطق المجاورة يعني. فافتكر الناس أهل السودان في المناطق دي وفي مناطق دارفور، مناطق حزام النار، مناطق السودان ككل، وبرضو أهل الناس أصدقاء العدالة حول العالم بكل لهم يعني حكاية مهمة جدا جدا. فبس نعتذر على الانقطاع لأنه زي ما قلت لكم المشكلة من السورس ما مننا نحن، وفي حال إن السورس يعمل اكتيفيشن نحن بنكون موجودين. وطبعا في واحده من المشاكل انه اليوم الضغط على السيرفر بتاع المحكمه بيكون ضغط كبير جدا جدا. نحن نتكلم عن انه ناس around the world بس بيسمعوا الحكايه دي وبيشوفوها، سواء كان من السودان، من افريقيا، من اوروبا، من امريكا، من مناطق تانية، سواء كان صباح ولا مساء. فافتكر يمكن السيرفر بتاع المحكمه احتمال ما عنده الحاجة اللي بيسموها الباندويث اللي يقدر يستحمل الضغط اللي عليه ده، فعشان كده بيكون في مشكلة. لكن كده نشوف الحتات الثانية احتمال تكون شغالة. يعني نفس المشكلة بيعاني منها نفس المشكلة بيعاني منها باقي حتى القنوات وكده. كيفهم كلهم انطلقوا إلى إنه يكون البث لايف هو يعني دايركتد يتكلم في المسألة دي. يا جماعة بس نرجع ونذكر السيفيريتي بتاع المشكلة دي. يعني احنا أول امبارح كان في سودان حر ديمقراطي استضفنا أستاذ أحمد حسين آدم اللي هو الأستاذ الزاير والناشط الحقوقي، وايضا واحد من البايونير اللي كانوا في البدايه مع ناس احمد داوود وغيرهم من محامي دارفور اللي هو كانوا قاموا وضغطوا بشكل كبير انه الشيء ده يقوم يصل للحاجه اللي هسه وصلت لها من ناحيه المحكمه او غيره. من الحاجات المهمه دار نقولها انه يعني لما تيجي تتكلم مع الضحايا وغيرهم الملف ده يمكن يكون من اهم الملفات مقارنه بالملفات الثانيه يعني. حتى اذا السلام ماشي لازم يكون هاندز اون هاند ولا يد بيد يكون ماشي مع المساله المتعلقه المساله المتعلقه بالعداله. ونتكلم عن المحكمه الجنائيه واهميتها انه هي كانت الوهله الاولى انتصار العدالة الضايعة كان في دارفور. يعني انت بتتكلم انه الناس في الإيوج بتاع الأزمة في 2003 ل 2005 2006 حكاية الموت اللي حصل في الأوقات دي كان موت بطريقة فريم يعني كبيرة جدا وما وقف. يعني حتى الآن دارفور هي الآن مصنفة ك the longest ongoing genocide forever يعني في التاريخ الحديث. فلذلك الليلة اليوم ده يوم significant، والمسألة تحت العدالة دي مسألة significant جدا لأهل الضحايا ولباقي ناس السودان. والكوشيب ما حيكون براه. كوشيب يتكلم الليلة. لو سمعتوا كوشيب في بداية أول حديث له كده لما الجدج عرفه قال له يا أخي أنت علي كوشيب؟ قال له لا قال كوشيب ده ما اسمي يا زلمة. قال له أنا اسمي علي محمد عبد الرحمن. فالغايته حنسمع حاجات كثيرة ونتمنى إنه برضو العدالة انه العداله تاخذ مجراها وهو ما براه يجيب معه باقي الناس اللي كانوا افكتد برضه يعني. لانه هناك ناس كتار في ناس كتار جدا جدا هم الناس هم الناس اللي
ورا الحكاية دي برضو معاهم. فبنحاول المعاودة تانية عشان نجيب المحكمة، لكن يمكن في مشكلة في السورس لسه ما زالت كما هي. نشوف الميديا روم. الدولة، وصدر من ضمن الأشخاص علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب، اللي هو الشهير بكوشيب. صدر أمر القبض. كنت في ديسمبر في منطقة في الجنينة، وأيضا طالبت الأجهزة الأمنية بملاحقة كوشيب للقبض عليه. فتم تكوين أتيام مشتركة بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعندما شد الوثاق وانحصر الأمر وضاق عليه الأمر ذهب إلى أفريقيا الوسطى. وفي أفريقيا الوسطى كانت حالة متابعة من جانب النيابة العامة عن طريق أحد المراكز، مركز الأفريقي للعدالة والسلام. وعلى حال تم القبض عليه بواسطة المدعي العام، وتم تسليمه إلى القوى الدولية اللي هي مينلي فرنساوية، يعني أساسا فرنساوية، وتم تسليمه إلى محكمة لاهاي. الآن هو تحت الإجراءات أمام محكمة أمام اليوم سيمثل على ما أعتقد أمام اللجنة أمام الغرفة الأولى للمحكمة الدولية. على أي حال فيما يتعلق
بقية المتهمين. هذا قرار سيادي فيه أشياء كثيرة، في مسائل معقدة تنتظر. كانت هنالك إعلان بمثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية، لكن هنالك عدة عقبات الآن. هي عقبة قانونية فيما يتعلق بتعديل القوانين، عقبات أخرى كثيرة. In or around December 2003, Mr. Abdel Haram committed jointly with others the murder of at least 21 men from the primarily poor population of Moujah town and surrounding areas by transporting them under armed guards to their place of execution. 26. Murder of men in Moujah town and surrounding areas constituting a war crime. Article 8(2)(c)(1 of the statute. In or around December 2003, Mr. Abdel Haram, as part of a group of persons acting with a common purpose, contributed to the murder of at least 21 men from the primarily poor population of Moujah town and surrounding areas, while those men were taking no active part in hostilities. 27. Murder of men in Moujah town and surrounding areas constituting a war crime. Article 8(2)(c)(1 of the statute. In or around December 2003, Mr. Abdel Haram committed jointly with others the murder of at least 21 men from the primarily poor population of Moujah town and surrounding areas, while those men التهمة 28 قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية. المادة 7 1 ألف من النظام الأساسي. في مارس 2004 أو ما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل 32 رجلا على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور. التهمة 29 قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة ضد الإنسانية. المادة 7 1 ألف من النظام الأساسي. في مارس 2004 أو ما يقارب ذلك تشارك السيد عبد الرحمن مع أشخاص آخرين في قتل 32 رجلا على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور، إذ اقتادوا هؤلاء الرجال تحت الحراسة المسلحة إلى مكان تم إعدامهم فيه. التهمة 30 قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب. المادة 8 2 ج 1 من النظام الأساسي. في مارس 2004 وما يقارب ذلك أسهم السيد عبد الرحمن ضمن مجموعة من الأشخاص تسعى إلى تحقيق غرض مشترك في قتل 32 رجلا على الأقل من سكان بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها الذين ينتمي معظمهم إلى قبيلة الفور، مع أن هؤلاء الرجال لم يكونوا يشاركون في الأعمال الحربية مشاركة فعلية. التهمة 31 قتل رجال في بلدة مكجر والمناطق المحيطة بها مما يمثل جريمة حرب. المادة 8 2 ج 1 من النظام الأساسي. في مارس 2004 أو ما يقارب ذلك تشارك السيد عبد الرحمن مع أشخاص آخرين في قتل